TRUELINE program. This is TRUELINE program. Turakomeza gushimira abantu mwese. We are keeping on thanking everyone. Turabanezerewe n'ukuri. We are really grateful by you. Mwebwe mukomeza gushyigikira TRUELINE program. You who keeps on following and supporting TRUELINE program. Buri mwanya mutwereka ko turi kumwe. Every time you keep on showing us that we are together. Araba binyuza muri comment. Those who pass through comments. Araba binyuza muri messages. Yango hari n'abaduhamagara. And those who even call us. Dukeneye rero ibitekerezo byanyu. So we even need more of your ideas. Kandi koko turakomeza kubashimira kudushyigikira. And we keep on thanking you very much for supporting us. TRUELINE imaze igihe kinini cyane. TRUELINE have been for long time. Imaze kugira experience. It has an experience. Turakomeza kubashimira rero. We keep on thanking you. Ko mutwereka uko kudushyigikira. That you show us how you support us. Hari abantu baduhamagara. There are those people who calls us. Batugira inama. Giving us advice. Ndetse tubona n'abandi badusura. And we even see people who visit us. Turashaka n'abafatanyabikorwa. We are even looking for partners. Kugira ngo TRUELINE ikomeze yaguke. So as to prosper in our activity. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki. So what are we going to talk about today? Uyu munsi rero ni jambo tugiye kuvugaho. What are we going to talk about today? Nkuko bisanzwe TRUELINE program. Normally TRUELINE program. Ntabwo igivuga ibintu ipfuye gukura ahantu runaka. We just don't speak of random things. Ahubwo rimwe na rimwe twibanda kuri Bible. Normally we focus on the Bible. Aho dufata amagambo yo muri bibiriya. Where we take words from the Bible. Tukayabyazamo ibintu bifatika. And then we try to mix it with the normal life. Nkuko tubibabwira buri munsi. So as we usually tell you. Ni ugufata amagambo yo muri bibiriya. We take the words from the Bible. Cyangwa se ibyo musanzwe muzi musoma muri bibiriya. As normally what you normally read in the Bible. Tugahagarara ni nko guhagarara muri bibiriya neza. Like we step in the Bible, we stand in the Bible. Ngo kunshinga ikirenge cyawe muri bibiriya. The word of God says stand in the Bible. Ukuremo ubuzima bufatika. And take out a long living life. Nkuko dusanzwe tubivuga rero. So as we normally say. Abantu benshi bazi ko kwiga. People think learning cyangwa kumenya or knowing ari ibintu bisanzwe. It's a normal thing. Ariko bavuga ko umuhanga wo kumenya. But someone said a knowledgeful person. Umuhanga wo kumva. An understanding person. Umuhanga wo guhindura ubuzima. As a very intellectual person to change life. Yifashisha Bibiliya. He uses the Bible. Hari abantu basoma Bibiliya rero. So there are people who read the Bible. Hari abantu babigize akamenyero. There are some people who got used in it. Hari abantu babifata nk'ibintu bisanzwe cyane. There are people who takes it as a normal thing reading the Bible. Nyamara Bibiliya iri mu bwenge bukomeye cyane. They don't know how the wisdom which is in the Bible. Nicyo kintu ushobora gukoresha. This is something that you can use. Ukaba wahindura ubuzima bwawe. And change your life. None uyu munsi tugiye kuganira kuki. So what are we going to talk about today? Twaganiriye ku bintu byinshi cyane. We talked about many things. Icyo twakubwira nta kindi. So what we can tell you today. Kuri TRUELINE program. On TRUELINE program. Uyu munsi ntucikwe. Do not miss out. Tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo. We are going to talk about the word of God which says. Ntukikange akadomo waba uhagazeho. Do not get taken away by a place or a level you are. Ntukigange urwego rwose waba ugezemo. Do not be taken away by the level you are. Igihe icyo cyose urwego rwose rurahinduka. Anytime things can change. Umunsi ntuhinduka. Days doesn't change. N'amasaha agumaho. Hours do not change. Ariko umuntu ashobora guhindura ahantu. Human change. Igihe cyose rero umuntu ahindura ahantu byagenze gute. So how do people change the place? Hari igihe uhindura imyitwarire. You might change your conduct. Hari igihe uhindura imigendere. You might change your working style. Hari igihe uhindura imitekerereze. You might change your thinking style. Uwo mwanya ubuzima bugahinduka. And in that moment your whole life changes. Niyo mpamvu Imana yakunze kubwira abantu cyane. That's why God usually tells people. Mu bintu utazibagirwa. Things you will never forget. Ntuzibagirwa amateka. Do not forget about history. Ntuzibagirwa amategeko. Do not forget about commandments. Amateka Imana ibivuga niki? So what are the history that God is talking about? Hari ibintu biba byarabayeho. That things which happened in the cyangwa past. Umuntu aba yaranyuzemo. Or what you went through in the past. Bigomba kuguha isomo ry'uburyo ugomba kuba uyu munsi. Which might give you a class of what you should conduct yourself in the amategeko nkuko tubivuga. And about commandments. Nicyo bita amahame. It's what we call principles. Igihe utibagiwe amateka. The moment that you don't forget about your history. Hari n'amahame aguha kuba you should also remember your principles of helping you to live in a certain impamvu rero ubuzima bw'abantu buhinduka. So the reason why the people's lives change kandi bugahinduka nabi inshuro and nyinshi. it change in a bad way most of the time. Abantu bashobora kwibuka amateka. People might remember ariko bakibagirwa amahame. But they forgot about their principles. Ushobora kumenya ko wabaye mu buzima. You might forget that you might remember that you lived in a bad life. Ushobora kumenya ko wigeze kubura akazi. You might remember that you once been jobless. Ushobora
kumenya ko wigeze kubura minerivare. You might remember that you once lose school fees. Ushobora kumenya ko wibagiwe ubuzima runaka. You might remember that you had a certain life. Ariko muri Bibiliya Imana iravuga ngo ntukibagirwe amahame. But in the Bible God says do not ever forget about principles. Bivuze ngo ushobora kumenya amateka, Which means you might remember the history ariko ukibagirwa amahame. but forget about principles. Amahame Bibiliya rero ivuga So what nayo. are the principles that the Niyo Bible mpamvu says tugiye about? kwifashisha We ijambo. are going to use the word of God, Turisanga muri Esther. which we find in the book of Igice cya mbere. Esther, chapter 1, Turahera ku murongo wa mbere. verse 1, Naho dusanga umwami where we find that king, yari umwami ufite ibintu byose. he was a king of a huge richness. Yari atunze ibintu He byose. had the huge wealth. Yari afite ngo ibihugu bigeze mu 120. He had 120 nations. Yari afite ubwami bwose. He had the whole kingdom. Ndetse yari afite n'umwami kazi. And he had a queen too. Uwo mwami kazi rero So that queen, niwe wari uzi neza ibyishimo by'ubwami umugabo we yarabayemo. she surely knows the happiness that his king had. Igihe rero ngo kiragera So one time, ngo barakira cyane they were very rich kuko bari bafite ibihugu byinshi bayobora, because they possessed a lot of nations kuko in bari their bafite power. amatware menshi Because they bagenderagamo. had all the powers in their Umwami possession. we yari abizi, The king yari azi uburyo hamuvunnye, knew how hard he worked ariko for that. umudamu we But his queen cyangwa se umwamikazi or his wife nawe yari abizi uburyo umugabo we yavunitse. knew how much his husband worked hard for that kingdom. Igihe rero kiragera umwami aravuga ngo reka nishimire ibyo nagezeho. And one day the king sat down and said, I have to rejoice in what I gained. Umwami yitwaga Ahasuwerusi, The king was called the Haswell. umudamu yitwaga Vashiti. The queen was Vashti. Ubwo igihe cyarageze And the time came, umwami ahamagara abantu bose mu gihugu hose, the king called everyone in the whole palace. aravuga ngo nimuze mbereke ibyo ntunze. He could come here. I want to Muze show you mbereke all ibyo my nagezeho. richness. I want to show you what I've attained. Muze mbereke ibyiza mfite. I want to show you what I have as Muri bya richness. byiza umwami yari afite And in one of the richness he hari had, ikindi cy'ingenzi yari he afite. had one important thing. Ayo magambo tuyasanga muri Esther nk'uko We nabivuze. find those words in the book of Esther. No mu buzima busanzwe In normal life, hari igihe umuntu anezerwa, there is time that someone become happy and rich. hari igihe umuntu ava ku rwego runaka There is certain place you come from one level and you go to another akagera level, ku rundi rwego and you rwiza, reach on a good level, agahamagara abantu, and you call people, muze murebe ibyo nagezeho, come, I want to show you what what I attained. muze murebe imbaraga zanjye, Come and show my power. muze murebe ubwenge Come bwanjye, and see my knowledge. muze murebe ukuntu nakoze ibintu Come bidasanzwe, and see what amazing things I muze did. murebe icyubahiro. Come and see my glory. Ariko uwo mwami ngo icyubahiro yasigaranye ni kimwe, But the glory that king had was only one. yeretse abantu bose ibintu, He showed everything he had to abanyagihugu people. baraza, The whole citizens Arabagaburira. gathering, and then he feeded them. abaha ibyo He kunywa, gave them drinks. arababwira ngo dore ibyo ntunze, He told them, this is what I have. ibiri mu gihugu byose ni ibyanjye. Everything which is in this country is Urumva ibintu mine. yari afite muri ibyo bihugu 120 byari byinshi cyane. You can imagine how much things he possessed in those 120 nations. Umwamikazi Vashiti ngo arishima cyane, And Queen Vashti was so excited. nawe yari afite umugabane She also had some kuko power yafashe abadamu bose because she called all the women in ngo the palace arabatekera, and gathered them and cooked for amaze them. kubatekera ngo abaha n'ibyo kunywa. After having a feast for them, she gave them drinks. We n'umwami Her and her king, bari bari mu they byishimo, were in a very good happiness, ibyishimo by'ibyo bagezeho. in the happiness of what they Ariko ngo attained. umwami yari asigaranye ikintu kimwe, But the king only remained with one Umwami thing yari to afite show ikintu off. kimwe. He only remained with one thing to show off. kidasanzwe yagombaga kwereka A abanyagihugu. special something he had to show to his citizens. Arangije ngo umwami ngo aranywa, And then he got drunk. ngo arishima He cyane, was so happy. aravuga ngo none reka mbereke ikintu And he was like, I cy'agatangaza, am remaining with one special thing. reka mbereke ikintu ntunze I have kidasanzwe, to show you what I possess, which is special. nta kindi kintu nsigaranye uretse umwamikazi, I don't have anything remaining ngatumaho umwamikazi. instead of my queen. And he called for her. Aramuhamagara ngo ngwino nkwereke isi yose, He called her, come, I want to Nere- show you off to my nerekanye citizens. iby'agaciro byose ntunze, I've showed everything that I possess. nerekanye iby'agaciro byose Imana I've yampaye, showed every richness that God gave to ariko me. ngwino nawe nkwerekane But nk'agaciro. come, I have to show them how beautiful and N'abantu you mu are. buzima busanzwe So normally in a normal life, hari urwego ubamo, there is a level that you attain. hari ibintu byinshi wagezeho, There is some things that you attained in ariko hari life. ikintu kimwe But there cy'agaciro, is one thing
thing that you have. utaruzi ufite. You know that you have. Uwo mwamikazi ngo bakimubwiriye amakuru, And when they told those news to the Queen Vashti, aravuga ngo nkuko nageze aha ngaha, she told them, as the way I attained here, umwami amamagaye mu bantu, and the king is calling me in the people, ntabwo mwitaba kubwitegeka atanze. I'm not going to go to him because he commanded me. Ako kanya umwamikazi aba yibagiwe. In that moment, the queen forgot who is the king. Ako kanya umwamikazi yibagirwa bya bintu arimo. In that moment, he forgot that he has someone to rule. Kuri ya point yaragezeho, On that point she is kuri ka on, kadomo yaragezeho, on that level she is. aba yibagiwe bya bindi byose. She forgot the principles which made her to reach on that level. Yibagirwa ko nubwo ari abakire, She forgot that even if they are rich, yibagirwa ko nubwo ari umwami, she forgot even if she's a queen, ariko wari umwamikazi. she forgot also that he has a king. Yibagirwa ko nubwo yahawe umugabane, She forgot even if she had some shares. yibagirwa ko nubwo yahawe inshingano, She forgot that even if she had ariko hari urwego rwo kuzimukuraho. she forgot that there is someone who can N'abantu take niko all bisanzwe of that. cyane. So people, they have to Umuntu arakuzamura, someone take you on another level, umuntu aguhesha icyubahiro, someone give you the opportunity, umuntu aguha amafaranga, someone give you money, umuntu aguhesha amashuri, someone educates ariko you. ku rwego ugezeho But gusa when you attain a good level akagusaba ikintu kimwe gusa, and he come to ask you ukagera something, ukiyibagirwa. you forgot that he was the one who pushed you Uwo up. mwanya puwe wari ugezeho igahinduka. And on that level you are on, it changed. Uwo mwanya ngo umwami byahise bimutungura, In that moment, the king was so surprised and aravuga ngo astonished. ibintu byose He nagezeho, was like, everything that I attained, ubutunzi bwose every nagezeho, richness that I have, igihugu cyose the whole kiranyubaha, country respects me. cyemera ibyo nakoze, They respect what I tell them to ariko do. umuntu umwe nahesheje agaciro, But someone that I gave the opportunity to reach where ku she isaha imwe is, yibagiwe bya bindi in byose. 1 hour she just forgot. N'abantu niko bimeze So rero. people, they are like that. Igihe cyose wabaye mu buzima The budasanzwe, moment you live in a normal life, hari ubuzima uzi nawe uziranyeho n'Imana, there is a life that you live and only you and God ariko hari knows. umuntu umwe wabugukuyemo. But you are sure in your heart that someone Imana pushed you ubwayo up. niyo yabugukuyemo, God only took you from ariko there. ugeze kuri level But runaka when you reach on that level, wibagiwe ibyo you byose. forgot what God did to you. Yaraguhaye ngo He urye, gave you food to eat. nturarya ngo unahage, You have not even full. You have not filled your hari ibyo tummy. utaranabona, There is something that you even have not seen. ariko urwego rumwe gusa But the level you just attained, ugeze ahantu uhise wibagirwa. you just forgot. Like N'uwo that. mwamikazi niko So byagenze. that's how the queen went. Umwami Vashiti The queen Vashti, ngo abakoze ibintu bidasanzwe, she did something unexpected thing. ngo agandira itegeko ry'umwami, She just refused and refuted the commandment of the umwami king. ngo ajya muri koma, And the king was so astonished. kuko yibazaga ibyo yakoze byose, He was thinking the things he did yibazaga for her. icyubahiro yari afite cyose, He was thinking about the glory he possessed in that ariko country. umuntu yanomye But the person he gave the niwe wenyine opportunity, wabashe kwibagirwa icyo she kintu. was the only one to disappoint Uwo him. mwanya ngatuma haba minisitiri, In that moment, he gathered all the uwo ministers mwanya of the ngatuma haba country. guverineri b'ibyo He gathered bihugu. all the governors of 120 countries. Bibiliya iravuga ngo atuma haba The abanyabwenge, Bible says that he called all the wise men in the atumaho n'abantu country. baraguza, He even called the witchcrafters in that abantu country. bafite uburyo budasanzwe bwo kumenya ibintu biri People who kure, had opportunities all the ways to know things in the future. ngo atumaho n'abanyamateka, He even called the historians men. arababwira ngo ni ikihe gihe ibi byigeze biba, He asked them, when did the queen despise his ngo ni king? ryari ibi bintu byigeze When biba. did this happen in all centrally of this Ese hari earth? uwigeze abyandika? Is there anyone who wrote about the Ese queen hari uwigeze despising the abiririmba? king? Is there anyone who sang about it? Abacurabwenge baramubwira bati nta byigeze But the biba, witchcraft and the wise men say nothing like this have ever happened. abanyamateka baramubwira ngo ntibyigeze And the bibaho, historians said no one has ever done ibi this. bintu ni ubwa mbere This bibaye. is the first time this happened in Umwami the ngo arababwira country. ngo none dukora iki, And then the king was like, what should we none do? nkoze iki nk'umwami? What can I do as a king? Umwami uyobora ibihugu bingana gutya, A king who rules over those countries. n'umuntu wese niko bimera. Everyone is like this in Hari igihe life. uzamura umuntu, There is sometimes that you cyangwa have se Imana someone ikugeza ku to get rwego, up, or there is sometimes that God pushes you hamwe up, ivuga ngo uyu muntu ibyo namukoreye kunyibagirwa biragoye, where God even shows off and say, whatever things I did to this man, he can never ibyo forget namukoreye me. birantunguye. What I did for him, he can never disappoint me. Imana igatungurwa n'uburyo gusa umuntu And yibagirwa. when you disappoint him, God gets astonished. or Imana gets igatungurwa n'ikintu gitumye uwo muntu arengwa. God got disappointed of how you became like that. Muri pozisiyo In runaka the position you are umuntu in, akajyaho yarababaye, you just get there when you really wanted to ariko mu attain. gihe gito gusa But in a short and a meanwhile, agasuzuguro kakamurenga, you just despise people like you have agatangira never seen kubona them. abantu You start to see people nkaho atari abantu, like they are not people.
ko urwego barimo because the level they are in, atigeze arubamo, like you've never been that nyamara same ntibarize level, amarira arenze ayo yet barize, you've cried more than they are crying. ntibigeze bari amarira arenze ayo yarize, They've never cried the way you cried. ariko icyo gihe iyo bigeze kuri iyo point But when it is on that level, they uwo are muntu crying. akibagirwa hahantu, You forgot where you came from. uwo muntu akibagirwa ayo mateka, You forgot about your history. uwo muntu akibagirwa amahame agomba gutuma You forgot bahantu, about your principles which uwo you muntu should abageze ku enable rwego you to live rudasanzwe in that place. You are on a level rwo which is, guhananuka. you are on a level of falling down there. Icyabaye rero kuri uwo mwami nta So kindi, what happened to that queen? ngo abacurabwenge byarabatunguye, All the witchcrafters were so astonished. ngo baramubwira bati nta kindi kintu cyaba. They told the king there's nothing else you should do. Igihe umwamikazi asuzuguye umwami When the queen despise or disrespect the king nka representative w'igihugu as a cyose, representative of the king, the whole n'abandi kingdom, badamu bajya basuzugura abagabo babo. even the other the women's will despise their husbands. None mwami nta kindi kintu twakora, So king, there's nothing else to do. nta kindi kintu cyaba. There's nothing else to Umwami do. Vashiti, The queen Vashti, umwamikazi Vashiti ntakemere kuba umwamikazi, she's not allowed to stay on the throne as a ntagifite queen. amahame yo guhagarara hano She hantu. does. She's not, and she should not anymore be called the queen Yibagiwe of this impamvu ari kuri uru nation rwego. because she forgot who put there on None the throne. mukureho, So remove her from the uzamure throne undi. and uphold another queen, n'abantu mu buryo busanzwe nuko bibaho. so that people would learn from that. Igihe wibagiwe person. urwego So uriho, when you forgot not easily the level you are in, igihe wibagiwe iby'Imana yagukoreye, when you forgot about what God did to you, igihe wibagirwa aho uva, when you forgot where you came igihe from, wibagiwe ahantu uturuka, when we forgot where you're coming from, igihe wibagiwe amateka when yawe, you forgot about your history, igihe wibagiwe amahame ugomba when you gukora forgot about your principles, kugira ngo ube hahantu, so as to stay on that same level, burya nta kintu uba umaze. you are for nothing. Iyo You bibaye are so ngombwa uvaho. unvaluable. When it is necessary, they remove you from Imana that ihita level. izamura iyindi God generation. remove you from that place and Nawe iyo uphold igihe the cyawe other ugitesheje generation. agaciro, So when you just lose your time like that, niyo ahantu Imana yagushyize wibagiwe kuhaba when neza, you forgot or when you lose your principles in that level God put you Imana in, ihita izamura indi God generation. uphold another generation. Hari to indi replace generation you. ikumbuye ibyo There is bintu. another generation which is seeking the Hari level indi you are generation ifite inyota yo in. kuba There is nkawe. another generation which is so thirsty to reach on the level you are Ikiba in. gisabwa nta So kindi, what is the requirement? urasabwa gukomeza kuba mushya You hahantu, just need to be always be the new one on that same urasabwa kubaza level. Imana ngo nayahe mahame yatuma nkomeza kuba You hano have hantu. to ask God what are the principles that I should follow to stay on the same level. Urasabwa gukomeza wibuka ya You mateka have to always to keep remembering the same history you kugira ngo passed through. udakora ikosa ryo So kwibagirwa. that you cannot do a mistake of forgetting where you came Ubwo from. umwami aba agize gutya, ashatse undi mwamikazi. And then the king, as a solution, he disgraced the queen Vashti and bring another queen. Vashiti ibyo biba birarangiye. And then that's the end of the story for Vashti. Abakurikira TRUELINE So program, if you follow TRUELINE program, abakurikira TRUELINE program, those who follow TRUELINE program, abumva ibiganiro dukora, those who listens to our programs, turarangiza tubagira inama. we are crossing up by giving you Buri an gihe advice. urwego waba uri kuvamo, When always the level you are coming from getting to another hari one, ibintu bibiri udakwiye there are kwibagirwa, two things that you should never forget. hari ibintu bibiri udakwiye There are two kwirengagiza. things that you should not despise. Ijambo ry'Imana mu gutegeka kwa kabiri riravuga ngo The word of God in 2 Chronicles, ngo nimugera hariya hantu, when you reach there, nimumara kugera hariya hantu, when you reach there, mukarya mugahaga, and you have ate and drink, inka zanyu zikabyara, and your cow give birth, imyaka mwateye ikera, or you have your harvest, muramenye ntimuzakora ikosa be aware, do not make a mistake ngo mwibagirwe icyo kintu. and forget what God Niko did Imana to yabwiye you. Abisirayeli. That's what God told the Israelites. Nawe rero nugera kuri position So runaka, you too, if you reach on a certain position, nugera kuri poe runaka, if you reach at a certain level, ntuzakora ikosa ryo kurya ngo do uhage not make a mistake of eating and get food, cyangwa kwibagirwa or forgetting suruse y'ahantu uturuka. the source of where you came from. Turabashimira mwe mukurikira So we TRUELINE thank program, you very much, you who follows TRUELINE tubasaba program, gukomeza gukora subscribe, asking you to subscribe gukora share kuri and TRUELINE, even sharing these videos, mudusengera, praying for us, mutugira inama. giving us advice. Telefone zacu zirafunguye, Our phones are on. reka tugerageze tunazivuge kujya muzungu. Let's say them. Ushobora kuduhamagara cyangwa ukatwandikira You can call us or text kuri us 078 on 078 17 17 37 37 077 077 cyangwa 078 or 078 17 17 37
37 077 077. tuzisubiyemo kugira ngo muzumve We neza. repeated them so that you might hear them. Mwakoze cyane nakagaruka. Thank you very much. See you soon.